Yeah, so good evening, everyone. This is my pleasure to discuss with all of you regarding this very innovative and I can say that technically very enhanced product is a presbyopic phakic IPCL. I am audible to Всем everybody. добрый вечер, добрый день. Очень рад поделиться с вами нашими новыми данными об этой линзе. Это пресбиопическая имплантируемая факичная контактная линза. So this is a presbyopic phakic. Вот так она выглядит. Это факичная линза IPCL версия 2.0. Just give me a minute. Some technical glitches there. Resolve it. My screen is moving or not? Yes, we see it, but not in full screen. It's visible. Now switch to presentation mode. So we see only the main slide. Okay. Yeah, so this is a presbyopic phakic IPCL, and we call it the version 2. It is a diffractive and the diffractive toric. So this is the main device here, and this is a trifocal profile. So on the base, on the top of the IPCL, we put a diffractive structure. Здесь вы видите общий вид этой линзы. Это трифокальная линза, дифракционно-рефракционная, созданная на базе IPCL, и имеет трифокальную. Пожалуйста, звук отключите. Факичную пресбиопию. Ну, интересно. Если попрет, это золотое дно. Уважаемый Максим Курзин, звук, пожалуйста, отключите свой. Но это те же самые. Sanjay, you can continue. Yeah, so I'm just asking, my slides are moving or not? Now we see slide. Yes, they are moving. Okay. So first I want to convey the basic principle of any diffractive bifocal or trifocal lenses. Then we can move on the presbyopic phakic IPCL. Линза основана на общем для всех бифокальных и трифокальных линз принципе дифракционной оптики. Yeah, so this is a basic principle of any diffractive lens to divide light on 2 to 3 focus point and focuses for near, far, and intermediate. Суть заключается в том, что световой поток разделяется на 2 или 3 фокуса для ближнего, среднего и дальнего расстояния.
And first scientist who discovered this diffractive principle is a Cohen, and he innovated this design in 1967. Этот дизайн был разработан в 1967 году. And any bifocal lenses, the addition power depends on number of steps. И у любой линзы величина добавки, сила вот этой добавки зависит от количества дополнительных ступеней. So more number of steps means more addition power. Чем больше ступеней, тем больше добавочная оптическая сила. And the next concept is the intensity for the near focus. И следующий вопрос – это интенсивность света для ближнего расстояния, для ближнего фокуса. So intensity for the near focus decided by the height of the steps. Интенсивность освещенности в ближнем фокусе зависит от высоты этих ступеней. So more height of the steps means more intensity for the near focus. Чем выше ступеньки, тем больше интенсивность света в ближнем фокусе. And this step height must be less than the length of the light wavelength. И высота этих ступеней должна быть меньше, чем длина световой волны. So light wavelength is about 3 micron. Wavelength of light is 3 micron. Lambda is always 3 micron. Длина волны световой примерно 3 микрона, и поэтому ступеньки вот эти тоже должны быть размером примерно 3 микрона. So in all bifocal lenses or trifocal lenses, this step height must be less than 3 micron. Таким образом, во всех бифокальных, трифокальных линзах высота ступенек должна быть меньше, чем 3 микрона. So this is a basic principle of any bifocal lenses. Это базовый, основной принцип любой бифокальной линзы. So then somebody thought about the trifocality. Теперь давайте поговорим о трифокальных линзах. So the number of steps decide the addition power, but for near vision, we need a less power. Для этого, для среднего фокуса нам нужна меньше оптическая сила, чем для ближнего оптического фокуса. Yes, this is first structure which you are seeing here. This is for the far focus. Здесь вы видите изображение для дальнего фокуса. Because here number of steps are more. Здесь больше количество ступеней. And in the lower structure, number of steps are less. На нижней иллюстрации количество ступенек меньше. So addition power is less here. Поэтому величина добавки здесь меньше. So then somebody thought about to combine both the structure and make the design trifocality. Если два этих дизайна скомбинировать, как раз получится трифокальная линза. So in trifocal lenses, this is a combination of two different diffractive structures. Таким образом, трифокальная линза – это комбинация двух различных дифракционных структур. Yeah, so this trifocal design looks like this structure. Выглядит это вот так вот приблизительно. So you can see the first steps, which is designed for near focus and the far focus. Здесь вы видите ступеньки, которые предназначены для ближнего фокуса. And the second structure, it is for design for far focus and the intermediate. И промежуточные эти ступеньки предназначены для разделения света между дальним и промежуточным фокусом. But in a conventional trifocal lenses, the power is symmetric. So like 3.5 addition for near and 1.75 for intermediate.
Таким образом, получается добавка для ближнего расстояния плюс 3,5 и для среднего расстояния плюс 1,75. So this symmetric design of optic causes loss of light and potential for visual disturbances. Такой симметричный дизайн оптической части приводит к возникновению, к возможности возникновения оптических аберраций, нежелательных эффектов, а также уменьшает общее количество света. And these are the common bifocal and trifocal lenses. Здесь представлены дизайны известных бифокальных и трифокальных линз. So first structure is bifocal lenses. This is the Alcon Restore design. Первая – это бифокальная линза Alcon Restore. And second is the trifocal biphasial fine vision. Вторая – это трифокальная линза фирмы Physiol, линза Fine Vision. And next is the Lisa 80 from Zeiss. Следующая – это линза Zeiss AT Lisa. And the last one is the Panoptics from Alcon. И последняя – это линза Panoptics производства Alcon. And one thing is common in all four designs. Во всех этих четырех дизайнах есть одно общее. Steps are at right angle. Ступеньки под прямым углом. And this design is potential for halogen glare. Это как раз и имеет потенциал для возникновения гало, глэра, засветок. And there is a loss of light in between 13 to 18%. И потеря общей освещенности порядка 15-18%. Then we thought about some new innovative trifocal design to control the loss of light and the visual disturbances. Давайте поговорим теперь о новом дизайне, который позволяет бороться вот с этими нежелательными оптическими явлениями и потерей света. This is our patented design. Это вот этот дизайн. And the power distribution is a asymmetric manner. Здесь распределение оптической силы несимметричное, в отличие от предыдущих примеров. So addition for near is 3.5 diopter. Добавка для ближнего зрения здесь плюс 3,5. And for intermediate, there is a 1.8 diopter. Для средней дистанции плюс 1,8 диоптрии. And beauty of this design, the steps are not on right angle. These are the angulated steps. Как вы видите, здесь ступеньки расположены не под прямым углом, угол отличается. So this unique design allows us to control on the loss of light, which is about 8%. Этот уникальный дизайн позволяет нам уменьшить потери света, и здесь они составляют порядка 8%. So this is the actual picture, actual design, which we created on the computer. Этот дизайн представлен здесь на компьютере. You can see clearly here, the steps are not on the right angle. These are the slightly angled steps. Здесь вы видите четко, что угол не прямой, ступеньки расположены не под прямым углом. So this is our very unique trifocal diffractive structure. Это уникальная трифокальная дифракционная структура. And so for presbyopic phakic, we thought about the patients. И теперь мы поговорим о пресбиопической факичной иол. Because presbyopia is the progressive eye condition. Пресбиопия, как вы знаете, это прогрессирующее состояние. And the presbyopia increases as we grow older. И с возрастом это состояние, частота этого состояния увеличивается. So we thought about we should have a different variants.
Поэтому мы разработали различные варианты добавок. So we have 5 different variants for the addition. У нас есть 5 вариантов добавки, аддитации. So the first variant is 1.5 addition for near Первый вариант это плюс 1,5 для вблизи and 0.8 diopter и 0,8 для среднего расстояния. young presbyopic, then he can go for 1.5 diopter near and 0.8 for intermediate. Это может пригодиться в случае с начальной пресбиопией. So next variant is +2 for near and 1.1 diopter for intermediate. Следующий вариант это плюс 2 для вблизи и плюс 1,1 для среднего расстояния. And the next variant is 2.5 diopter for near and 1.3 for intermediate. Следующий 2,5 для вблизи и 1,3 для средней дистанции. And the similar 3 for near and 1.6 diopter for intermediate. Ну и как вы видите, здесь следующее плюс 3 плюс 1,6. And the next is 3.5 for near, 1.8 for intermediate. Плюс 3,5 плюс 1,8. And number of rings are only 5 to 9. Number of steps only from 5 to 9. So less addition will have a less number of steps. More addition will have a more number of steps. Эти линзы имеют количество колец от 5 до 9. И, соответственно, чем больше колец, тем больше вот эта вот аддитация. But the beauty of design, this diffractive structure only will be up to 3.5 millimeter optic diameter. В нашем дизайне дифракционная зона занимает только до 3,5 мм оптического диаметра. So this diffractive steps will not interact with the iris during the different light conditions. Таким образом, эти дифракционные ступеньки не будут взаимодействовать с радужкой при различных условиях освещенности. So this is the division of light at 3 different focus points. Здесь показано разделение света на 3 различные фокусные точки. So 50% of light will be focused for far, 50% света приходится на дальний фокус, 30% for near, 30% на ближний and 20% for the intermediate. и 20% на промежуточный, на средней дистанции. And we check each lens for MTF near and far. Каждую линзу мы проверяем на показатели MTF вблизи и вдали. Yeah, and always we keep a higher MTF given by the standard. И считается стандартом линзы, которые показывают высокие показатели MTF. Because MTF decide the optical performance of any optical device. Поскольку МТФ характеризует оптическую производительность любого оптического устройства. Higher MTF provides better contrast sensitivity. Чем выше МТФ, тем выше контрастная чувствительность. You can see here MTF for near is 0.6 and similar MTF for a far focus. Здесь вы видите МТФ для вблизи 0,6, то же самое для дальнего фокуса. And you can see here the division of diopter at 3 different focus points. И вы видите здесь распределение диоптрий на 3 различные фокуса. So this is a base power. This is a basic design for IOL for cataract. Это базовая оптическая сила, базовый дизайн линзы для катаракты. So far focus is 21.48. Дальний фокус 21,5. And for the intermediate is 1.99.
diopter, Для промежуточной дистанции 1,99 диоптрии. and for the near focus, the addition is 3.74. Адидация для ближнего фокуса 3,74. So this test we do for our all bifocal, trifocal lens. Эти этапы исследования мы проводим для каждой изготовленной бифокальной и трифокальной линзы. And then we develop a nomogram to calculate right amount of addition based on patient age and the current reading correction. И на основе этих показателей мы разработали номограмму, которая позволяет рассчитать адидацию для пациента в зависимости от его возраста и от его оптической коррекции. And addition can be with the combination of myopia and hyperopia. Здесь может быть комбинация миопии и гиперметропии. So for this patient is having 0.25 diopter for far and 1.75 addition for near. Где же уходили, я не знаю. Например, у этого пациента адидация будет от 1,25. Что, где можно клиника померить? Большая просьба, выключите микрофон. Не знаю, посмотрю сейчас. Пожалуйста, выключите микрофон. Can I move forward? I think yes. Yeah. So this nomogram offered 0.5 diopter for far focus and the addition is 2.5. И тогда по этой номограмме получается добавка для дальнего фокуса плюс 0,5 и 2,5 для ближнего зрения. Because patient is about 40 years old. You can see the date of birth here. Пациенту приблизительно 40 лет. So this is how nomogram works. Вот так работает эта номограмма. So these are different patients with the same 0.0 minus 0.25 for far focus and 2.5 addition for near focus. Другой пациент, коррекция для дали минус 0,25, для ближнего зрения плюс 2,5. So nomogram is offering minus 0.5 diopter for far focus and 3 diopter addition for the near focus. Номограмма показывает для дальнего фокуса минус 0,5, а для ближнего плюс 3. And the next case, the spherical power for the far focus minus 0.25 На следующей номограмме мы видим сферическая коррекция для дали минус 2,25. and for the near focus is 2.5 diopter. И для ближнего зрения плюс 2,5. So nomogram is offering minus 2.5 diopter for the far focus and plus 3 addition for the near focus. Номограмма выдает нам для дальнего зрения минус 2,5, а для ближнего плюс 3. So this is how our nomogram works. Вот так работает наша номограмма. In similar case with the hyperopic combination of the presbyopia. Здесь комбинация гиперметропии и пресбиопии. So we have addition power with the combination of hyperopia, presbyopia, myopia, presbyopia, and ametropia, presbyopia. Поэтому номограмма работает в случае пресбиопии при любой исходной рефракции для дали. И при миопии, и при эметропии, и при гиперметропии. В сочетании с пресбиопией. Yeah. So these are the indication for the presbyopic IPCL. Вот показания для имплантации пресбиопической IPCL. Patient with myopia or astigmatism, age Или астигматизмом, age 40 years, 40 to 55 years old, возраст от 40 до 55 лет, without cataract, who wants glasses independence. и пациенты желают избавиться от очков, получить независимость от очков. And if patient is having more than one diopter astigmatism, then I will prefer to go with presbyopic toric IPCL.
Если астигматизм превышает 1 диоптрию, рекомендуется имплантация торической версии IPCL. And these are the some tips for the young presbyopic patients. Здесь некоторые особенности, советы для пациентов с пресбиопией. But the thumb rule is patient must be more than the age of 40 years. Главное, что пациенту должно быть больше 40 лет And having more than 1.25 diopter addition for the near vision. и аддидация для ближнего зрения должна быть больше, чем плюс 1,25. And in young patients, I will advise to put slightly overcorrection in one eye to provide good quality of near vision till the cataract sets in. У более молодых пациентов рекомендуется делать некоторую гиперкоррекцию для того, чтобы обеспечить хорошее зрение вблизи до того времени, когда разовьется катаракта. So, like if I am a patient and having a 1.5 diopter addition for the near, Например, если у молодого пациента добавка для вблизи плюс 1,5, and my age is about 42 years, возраст около 42 лет, then if nomogram advice plus 2 diopter addition for both eyes, номограмма в этом случае выдает аддидацию плюс 2, but I will prefer to put in one eye plus 2 diopter and the fellow eye plus 2.5 diopter. но в этом случае предпочтительнее поставить в один глаз плюс 2, как рекомендует номограмма, а в другой глаз с учетом небольшой гиперкоррекции плюс 2,5. So this is another the criteria for the patient selection. Это критерии отбора пациентов. So in India, we prefer the patient should be around the age of 45 and having 1.5 diopter reading correction. В Индии мы предпочитаем пациентов до 45 лет и с аддидацией для вблизи до 1,5 диоптрии. And then nomogram advise about 0.3 diopter overcorrection. И номограмма рекомендует в этом случае примерно 0,3 диоптрии гиперкоррекции. So even after few years, if patient lost complete accommodation, still he or she will have a good quality of near vision till the cataract sets in. Это позволяет пациенту через несколько лет, когда он полностью утратит аккомодацию, сохранить хорошее зрение вблизи до тех пор, пока не разовьется катаракта. So this is the small study conducted by one of the Argentinian doctor and published. Один аргентинский доктор провел небольшое исследование. So he advised the inclusion criteria and the exclusion criteria. Здесь видите критерии включения и исключения. So it is same as we have discussed. Patient must be more than 40 years to 55 years and having more than 1 diopter reading correction. And if the astigmatism more than 1 diopter, then go for the toric variant. Здесь те данные, которые мы уже обсуждали, возраст от 40 до 55 лет, коррекция для вблизи 1 диоптрия или больше, и если у пациента больше 1 диоптрии астигматизма, рекомендуется торическая коррекция. And the exclusion criteria is very similar like a normal IPCL patients. Критерии исключения такие же, как при имплантации обычных факичных линз IPCL. So mainly the patient must have the ECD more than 2000 cells per square millimeter. Основное это плотность эндотелиальных клеток, более чем 2000 клеток на квадратный миллиметр. And the anterior chamber depth internal must be more than 2.8 millimeter.
Глубина передней камеры больше, чем 2,8 мм. If there is any history of Должна быть glaucoma or retinopathy or any other ocular diseases, then he or she will not be fit for the presbyopic IPCL. и у пациента не должно быть в анамнезе глаукомы или хирургии сетчатки. Тогда пациент подходит для имплантации IPCL. And surgeons should ask basic 4 or 5 questions after the implantation of IPCL. Здесь показано, какие показатели оценивались после имплантации IPCL. And the parameter to evaluate the patient are very similar for normal IPCL patients. Это те же самые параметры, которые оцениваются у любого пациента после имплантации факичной ИОЛ. Check the endothelial cells density, corneal thickness, and intraocular pressure. Плотность эндотелиальных клеток, центральная толщина роговицы, внутриглазное давление. Regular checkup of the vault. Мы обязательно проверяем прогиб IPCL. And the uncorrected distance, visual acuity, and the corrected visual acuity. Острота зрения без коррекции и с коррекцией. And ask these 4 questions to understand whether patient is satisfied or not. И проводится анкетирование для того, чтобы понять, удовлетворен пациент или нет. Like glasses independence, Например, параметр такой, как независимость от очков. whether he could drive or not, Могут ли пациенты водить автомобиль, watch TV, computer, mobile phones, выполнять такие виды деятельности, как просмотр телевизора, работа на компьютере, работа с мобильными устройствами, read paper, books, magazine without using glasses. чтение книг, электронных или бумажных журналов без использования очков. So this is a study about 27 patients, that is 54 eyes. В это исследование были включены 27 пациентов, 54 глаза. And mean age was 47 years approx. Средний возраст был 47 лет. And the relation between female and male was 10:6. Соотношение женщин к мужчинам было 10:6. And this is about a 12-month study. Исследование продолжалось в течение года. And this is about the vault in after 12 months implantation of the presbyopic IPCL. Здесь вы видите, что прогиб через 12 месяцев практически не изменился. And very insignificant change in vault in 1 year time. Ни через полгода, ни через год данные не изменились, были стабильны. So there is only loss about 0.86 micron after 1 year. Примерно 0,56 микрона было изменение через год. And there is a endothelial cells density also is there. Плотность эндотелиальных клеток также была стабильная. So only about very insignificant, about 1.43% loss of ECD in 1 year time. Потеря эндотелия через год составила менее 1,5%. So this shows very steady the vault IOP, and there is no loss of endothelial cells density. В результате этого исследования было показано, что изменение плотности эндотелиальных клеток, центральной толщины роговицы и прогиба линзы через год после имплантации существенного не происходит. And this is the visual acuity in different spherical equivalent. Здесь вы видите сферические распределения сфер эквивалента после операции. This is a study of 1 year, the change in the power of the visual acuity over the period of 1 year. Изменение сферического эквивалента через год после имплантации в зависимости от рефракции.
So mostly patients are within 0.5 diopter post-operative outcome. Большинство пациентов находились в пределах полдиоптрии от запланированного рефракционного результата. And here is the real outcome. After 12 months, the number of eyes, the cylindrical refraction, post-operative refraction, if there is any change in the cylinder. Здесь вы видите изменение цилиндра через год после имплантации. So this is the defocus curve for intermediate, distance, and the near. Здесь представлена кривая дефокуса для ближнего, промежуточного и дальнего расстояния. So good quality of vision for all three focus points. Хорошее качество зрения для всех трех фокусных точек. And logMAR is about 0.08. So good quality of vision for near, far, and intermediate. Острота зрения по шкале логмар приблизительно 0,05. Это очень хорошее качество зрения. And the best part is there is no sign of cataract in 1 year time, very stable vault. The IOP is maintained and there is no significant loss of ECT. В течение этого исследования, в течение года, ни у кого из пациентов не развилась катаракта, не было повреждения роговицы, не было изменений прогиба факичной линзы, и внутриглазное давление сохранялось стабильно без изменений. So it seems to be an excellent option for presbyopic patient between the age of 40 to 55. It is safe, stable, and efficient. Доктор делает вывод, что похоже, что это отличный вариант для пациентов в возрасте от 42 до 55 лет, безопасный, стабильный и эффективный. So surgeon asked the basic questions to all these 27 patients, as earlier I discussed regarding the 4 questions. Do you have a glasses independence? Все эти So all 27 patients, they are анкету после имплантации, там были вопросы, есть ли у вас, получили ли вы независимость от очков, все 27 ответили «да». So all these 27 patients are satisfied. Все 27 пациентов были удовлетворены. Even they are agreed to recommend it to their near and dear. И все были готовы рекомендовать эту процедуру и эту линзу. So this is about the competition, the presbyopic IPCL and ICL EDOF. Здесь представлено сравнение пресбиопической IPCL и внутриглазной линзы EDOF. So this doctor conducted this, I think he's German doctor who conducted a study about comparison of presbyopic IPCL and ICL EDOF. EDOF линза была ICL другой. And presbyopic IPCL provides better far vision as well as better near vision. В этом исследовании были получены результаты, что пресбиопическая IPCL дает зрение лучше как вдаль, так и вблизи. So this shows the presbyopic IPCL is the better choice as compared to any other solution for the presbyopia. Это подтверждает предположение, что пресбиопическая IPCL является лучшим выбором для пациентов с пресбиопией. As far as the surgical technique is concerned, it is very similar to routine IPCL surgery. Говоря о хирургической технике, она практически не отличается от любой хирургии с имплантацией IPCL. And these are some studies which publish in different journals. Есть несколько исследований, опубликованных в различных журналах.
So this is Dr. German Bianchi, whose study I explained. You can go, or I can forward to you to go through the entire study. Вот исследование, которое я упоминал, вы можете ознакомиться целиком с этим исследованием. And one of the European doctor from European University Madrid, Еще одно исследование, who measured both IPCL and ICL on atomic microscope to study the surface quality of both the lenses. в этом исследовании при помощи электронной микроскопии была оценена гладкость поверхности IPCL и ICL. And he found IPCL surfaces is more smoother than ICL. И было показано, что IPCL имеет более гладкую поверхность, то есть по качеству поверхности превосходит ICL. So IPCL ensure minimal scattering of light because of smoother surface. И поэтому из-за того, что поверхность более гладкая, происходит менее выраженное рассеяние света. This is another study published by Dr. Tomita from Japan about presbyopic IPCL. Вот еще одно исследование, проведенное доктором Томито из Японии. And he also concluded presbyopic IPCL is the better options for presbyopic patients. И там также делается вывод, что пресбиопическая IPCL – это лучший выбор для пациентов с пресбиопией. And this is numbers. This is 2 years back numbers. The worldwide, how many presbyopic IPCL and presbyopic toric IPCL have been implanted. Это данные двухлетней давности по количеству имплантированных пресбиопических IPCL и их торических версий. And right now, almost about 7,500 presbyopic IPCL implanted worldwide. Сейчас примерно 7500 таких линз имплантировано по всему миру. And this is not a bifocal, this is a trifocal lens, and or bifocal trifocal criteria will be applicable for presbyopic patients like a normal cataract patients. И поскольку эта линза по дизайну является трифокальной, то показания к ее применению в принципе такие же, как и показания к применению бифокальных и трифокальных линз у пациентов с катарактой. So please slightly careful if you want to implant in a post-LASIK cases. И поэтому нужно учитывать эти показания, если вы собираетесь имплантировать эту линзу у пациентов после ласика. So this is the criteria for post-LASIK cases. Здесь существуют определенные критерии дополнительные. So you must have the pre-LASIK details for the patients. Нужно иметь данные до ласик, после ласик. So corneal curvature must be more than 36 diopter. Кривизна роговицы должна быть больше 36 диоптрий. Pupil size should be more than 3 millimeter. Диаметр зрачка более 3 миллиметров. And also the optical zone slightly bigger, almost about a 4.5 millimeter. Оптическая зона коррекции должна быть больше, чем 4,5 миллиметра. And if the optical zone is more than 6.5, then it should be avoided. А если оптическая зона больше 6,5 миллиметров, то не следует имплантировать IPCL. And the power selection must be based on the manifest refraction. Выбор оптической силы должен базироваться на манифестной рефракции. And the rest of the parameters are the same like normal IPCL case. Остальные параметры такие же, как у обычных пациентов с IPCL.
And this is all about the presbyopic IPCL. Вот то, что я хотел вам рассказать о пресбиопической имплантируемой факичной контактной линзе IPCL. And we are the first company in the world who came out with this presbyopic phakic lenses in 2015. И компания CareGroup была первой компанией, которая вышла на рынок с этой моделью пресбиопической IPCL в 2000... Sorry, which year? And I will be happy to answer your questions if you have any. И если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Есть у кого-нибудь вопросы? Добрый день, доктор Бойко, Краснодар. Поблагодарить хотел Санджея за прекрасный доклад и задать вопрос, есть ли опыт имплантации пресбиопических иол в условиях химиотропии, химиотрофической рефракции. Dr. Sanjay, the question is, thank you for your presentation, and the question is, do you have an experience of implantation in patients with emetropia? Yes, we have experienced lot of surgeons in Japan and in Europe. They implant the presbyopic IPCL in ametropic presbyopic patients. Да, у нас есть такой опыт. Многие хирурги в Японии и в Европе имплантируют эти линзы пациентам с пресбиопией при эметропической рефракции. But as per my knowledge and the information, first to start with myopic presbyopic patients, and after having some experience of this device, then go for ametropic presbyopic lenses. Но я бы посоветовал, если вы начинаете имплантировать эти линзы, начинайте с пациентов с миопией, у которых развивается пресбиопия, а по мере накопления опыта можете переходить на пациентов с эметропией. У меня вопрос будет. Слышно ли или нет? Слышно? Добрый день. Спасибо большое за доклад. Меня интересует следующий вопрос. Каким образом доктор оценивает удовлетворение пациента с небольшой миопией и пресбиопией? Например, вот как в предложенном варианте у него в докладе с -2. Каким образом нужно проводить проверку остроты зрения вблизи? Например, если у человека -2 и возраст там 40 с небольшим лет, как это сделать? В очковой коррекции, в контактной коррекции, как подобрать правильную адидацию? Это вот первый вопрос. First question is about myopia, slight myopia. If the patient, for example, has about -2, how would you assess near vision with correction, with glasses, with contact lenses, and how would you assess the patient's satisfaction after implantation? The manifest reflection, what they measure for the glasses. Манифестную рефракцию мы определяем в очках. Yeah. Это понятно. То есть вы подобрали сначала, сделали визометрию для дали этому пациенту, и в дальнейшем вы подбираете адидацию ему каким образом для близи? Подбираете стекло сверху очковую для близи адидацию или каким образом? Или снижаете диоптрийность? Вот не совсем понятно.
Если в линзах контактных, мне понятно, пациенту одели линзы, проверили зрение для дали и подобрали там очковую коррекцию плюсовую для чтения. Вот еще раз подробнее можно попросить ответить? The question is about the procedure of determining edidation for NIA. So when you assess manifest refraction, you put glasses. And then what do you do to examine his near visual acuity? Do you reduce this minus power, or do you add plus power on top of this far correction? So, for example, patient is having a -2 diopter myopia and 1.5 diopter reading correction. Reading, how do you know which correction the patient needs for near? The procedure of measuring near correction. Yeah, so we develop a nomogram to calculate the right addition based on the patient age and the current reading correction for the near vision. So, for example, if I'm a patient having a -2 power for distance and plus 1.5 diopter for near, then nomogram will provide 0.3 diopter overcorrection initially, which will help patient to see the near vision till the cataract sets in. Okay, so technically, it's not. It doesn't matter which do you do. Either reduce negative power for near vision, or add plus power to overlap this minus correction for far. The thing that matters is the resultant power for near. So if you have -2 for far, and as you said, plus 1.5 for near, that means that you can reduce gradually -2 to -1 to 0, and then start adding plus lenses until you reach acceptable near visual acuity, and you determine the optic power of that lens. Or you leave in place -2 and starting adding on top of it plus 0.5, plus 1, plus 1.5, plus 2, which means -2 plus 2 equals 0. Yes, the procedure itself doesn't matter. Yeah, so I got it. So first I will correct -2. So I will first knock off -2, then add on it plus 1.5. Ну, похоже, что вот в эту номограмму для расчета параметров IPCL подставляются итоговые данные, то есть какая коррекция у пациента. Ну, по номограмме, я помню, их вообще не сильно интересует проверка зрения для близи, их интересует точность определения рефракции и визометрии для дали. Остальное они делают сами по своей номограмме, если я правильно. Нет, он говорит по манифестной рефракции, то есть коррекцию для близи они тоже подбирают. По манифестной рефракции, да, я вот это имел в виду. Хорошо. Я тоже хотел немного прокомментировать. На самом деле, по моему опыту, как раз близорукие люди с маленькой близорукостью являются плохими кандидатами на данную методику. Вот я про это и уточнял, потому что про большие минусы. То есть они, получается, невозможно проверить адидацию для чтения. Это реально так. Я хотел просто пояснить, что Санджей не врач, он разработчик именно расчета эти линзы. Поэтому за врачебные вопросы нет смысла ему задавать никакие. И, естественно, здесь используется только номограмма. О номограммах он сказал. Эти пациенты отмечают то, что они ранее читали лучше, предположим, с -2 пациентам 38 лет, чем они с этих линзов, и мы должны обязательно говорить о том, что это компромиссное зрение. Вот и вопрос про эметропию, который я задал,
В некоторых российских клиниках пытались имплантировать линзы эмитропические, но результаты как бы были не очень. Поэтому тут тоже так, Япония далеко, проверить трудно, конечно. Но и самые идеальные кандидаты – это близорукость средней и высокой степени. А гиперметропы? Гиперметропы, как правило, все-таки это замена линзы. Очень мало людей, которые готовы, подходят на данную методику. И по моему опыту, с возрастом без центрального отверстия ставить линзы в более позднем возрасте, это опасно, потому что нарушается циркуляция жидкости именно в передней камере и омывание хрусталика. И у меня есть такой опыт при контралатеральной имплантации, то есть предпочтительно иметь вторую версию все-таки с этой целью, поэтому гиперметропом я не ставлю. У них Спасибо. отверстия есть и центральные, и парацентральные, а у гиперметропов, наверное, глубина камеры не у всех позволяет. Мгм, мгм. Нет, вы ошибаетесь, у гиперметропических линз нет центрального отверстия, и только у близоруких линз есть центральное отверстие, и это именно так. Вот я буквально на днях ставил линзу девочке, гиперметропу, там теперь пишут версия 1, но отсутствие отверстия. То есть вот так именно пишется в тексте в линзе. Он сейчас про вторую версию говорит, она с отверстием. Вторую версию вы его еще раз спросите и сами будете знать, что отсутствует отверстие. Давайте спросим. Давайте спросим, но я вам уже ответил на ваш вопрос, но попробуйте спросить разработчика. Dr. Sanjay, Yes, please. are you При here? гиперметропии. The question is, do all the powers have these circulation holes in optics and haptics? Yeah. For myopia and for hyperopia? So we have a holes in all myopic lenses, but for the hyperopic cases, only up to plus 3.5 diopter. Ага, плюсовые только до плюс 3,5 отверстия есть. Мгм. It is because in hyperopic lenses, when thicknesses increases, so this hole may cause some visual disturbances. So this Окей, is the reason we keep holes only up to plus 3.5 diopter. ага. Отверстие только до оптической силы плюс 3,5, потому что с повышением оптической силы линзы становятся толще, и это отверстие начинает вызывать негативные оптические явления. Поэтому вот у более высоких диоптрий, наверное, то, о чем вы говорите, да, у вас опыт больших диоптрий, больше, чем 3,5 плюсовых. Там была большая гиперметропия, астигматизм. Линза толстая, если посмотреть на картинку, действительно, как выглядит эта линза, она очень толстая по величине. И, естественно, отверстие, когда мы сделаем, то вот угол, который будет попадать лучи света в это отверстие, несмотря на то, что угол сделан под углом, опять же, компания схитрила, сделала другой угол, все равно оптические феномены будут неминуемо возникать. Да. Я хотел еще спросить у Санжея, вот по оптике действительно получается вот та дифракционная решетка, которую они придумали и запатентовали под косым углом, то есть она очень похожа получается на дифракционную решетку, это 3DIF и трифобик. Так ли это? Dr. Sanjay, Yeah, please. is your design of steps looks like design of lenses triphobic? Yes, this is a trifocal design. Only difference in this optic is this structure of trifocal lens only up to 3.5 millimeter. Да, говорит, похоже, только дифракционная зона располагается в зоне до 3,5 миллиметров. А тогда еще вопрос. У аддон линзы и у пресбиопик одинаковая дифракционная решетка? And do add-on lenses and IPCL have the same
mode of steps? The same principle. The principle is same, but the number of steps are less as compared to triphobic lens. Ага. Принцип такой же, да, только количество ступеней разное. So, for example, in triphobic lens, the number of steps are 12 В линзе and the 3 addition is 3.5. But here, the number of steps are from 5 to 9, depends on the addition power. трифобик 12 ступенек, а здесь от 5 до 9. So, for example, if the addition is 1.5, then number of steps will be 5. А если добавка плюс 1,5, будет 5 ступенек. And if the addition is 3.5, then number of steps will be 9. А если добавка 3,5, то будет 9 ступеней. Количество этих. Я хотел спросить именно дизайн по непрямому углу. Такой же, да. И какая все-таки самый длительный срок нахождения линзы на сегодня в мире, пресбиопической в глазу в мире? Can you tell what is the most lengthy time of presence of this type of lens inside the eye? Before development of cataract, before its explantation. So from implantation till cataract or till explantations for any other reason. See, it can be there till the cataract sets in, as I told earlier. So if the patient is about the 45 years, then it can be there for next 50-20 years till the cataract. And in practice, in real world, Real world, the first lens implanted in April 2014. So almost 10 years now. в апреле 2014 года, ну, 10 лет практически. Спасибо. У нас самый длительный срок наблюдения за пресбиопической линзой мы поставили или в 2018, или в 2019 году, тоже достаточно большой срок, и реально хрусталик остается прозрачным. Единственное, конечно, адидации уже немного не хватает для мелкого текста, пациентка имеет небольшие очки. Но понятно, что менять линзу никто не собирается на большую адидацию. Человек становится старше, и, наверное, в этом нет необходимости. Там уже катаракты потом оперируют. Еще есть вопросы? Юля, можно сказать, если есть вопросы, они вам Да. потом записали, и мы будем отвечать. Да, напишите, пожалуйста, у кого есть вопросы, если сейчас, может быть, еще не сформулировали, а потом появился вопрос, вы напишите, мы постараемся ответить на ваши вопросы. Спасибо всем большое за внимание. Огромное спасибо, Санджей и Андрей Борисович. Dr. Sanjay, thank you very much. It was very interesting and useful. Thank you. Thank you very much. Everybody, for your kind patience. It is a real pleasure always for me to discuss all of you, especially Dr. Baiko. Thanks a lot. Спасибо. Thank you. Bye.